And this matter, of course, it was taken to the High Court. He won. మహీంద్రా డీలర్షిప్ తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ మీకు ఏం రోల్ ఇచ్చారు? అంటే యూ హెడ్ ది హోల్ డీలర్షిప్ అన్నట్ట? Yeah, I was heading the dealership. And చిన్నప్పుడు we used to sit on, those days we had tractor dealership, cafe also. ఒక బిజినెస్ చేద్దామని అనుకుంటే మీ డొమైన్లో వాళ్ళ కోర్ వాల్యూస్ ఏమి ఉండాలి? Customer first. So customer first అన్నప్పుడు how they are being treated, or the way we do the business, our employees, how we take care of them. So all these factors come into play. ఆదిత్య, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ టు వే టు న్యూస్. ఎలా ఉన్నారు? Fine, thank you, sir, and thanks for having me here and for giving me this opportunity. రైట్ సార్. ఆదిత్య, మీ బ్రాండ్ గురించి నేను కొంచెం చదివాను, విన్నాను అంతే తప్ప నాకు పెద్దగా స్టోరీ తెలియదు యాక్చువల్లీ. ఓకే, బట్ ఒకవేళ కానీ తెలుగు రాష్ట్రం ప్రజలకి మిమ్మల్ని మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మిమ్మల్ని ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటారు? మీ పేరు, మీ బిజినెస్ పేరు, మీ డెసిగ్నేషన్ చెప్పి యూ కెన్ ఇంట్రడ్యూస్ ద బిజినెస్. So I am Aditya, CEO of MG Brothers Anantapur. So MG Brothers is a very chala well-known company in Rayalaseema region. So MG Brothers ante enti, I mean, we are known for our dedication to our work, honesty, transparency in our dealings. And వాట్ ఈజ్, ఐ మీన్, చాలా మందికి ఎంజీ బ్రదర్స్ అంటే ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎంజీ బ్రదర్స్ చాలా మందికి తెలియదు. సో ఎంజీ అంటే ఎమ్ ఇస్ మాచాని, దట్స్ మై సర్నేమ్ ఆల్సో. గంగప్ప, జీ స్టాండ్స్ ఫర్ గంగప్ప. సో ఐల్ కమ్ టు దట్. సో మాచాని గంగప్ప బ్రదర్స్. సో టు గెట్ బ్యాక్ టు దిస్, సో దిస్ కంపెనీ వాజ్ స్టార్టెడ్ బై మై గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ సోమప్ప, పద్మశ్రీ మాచాని సోమప్ప గారు. సో వాళ్ళు 5 brothers. అందులో ఎల్డెస్ట్ బ్రదర్ వాజ్ మాచాని గంగప్ప గారు. అప్పట్లో సో ద ఒరిజిన్ ఇస్ ఫ్రమ్ ఎమిగనూర్, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్. సో వీఆర్ ఫ్రమ్ అ వెరీ పువర్ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ వీవింగ్ క్లాస్ కమ్యూనిటీ. అండ్ ఇన్ దోస్ డేస్ సోమప్ప గారు అంటే మై గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్, ఆయనకు చదవాలనే ఆశ ఉండింది. బట్ హిజ్ ఫాదర్ వాజ్ లైక్, ఎందుకు చదవాలి, వీవింగ్ చేస్తే కొద్దిగా వి లెర్న్ సంథింగ్ ఫర్ ద ఫ్యామిలీ అని. బట్ వాట్ హ్యాపెండ్ వాజ్ హిజ్ ఎల్డెస్ట్ బ్రదర్ గంగప్ప గారు, హీ saved a lot of money. I think he stopped his habits, whatever he had, and he said, no, I want to educate my youngest brother, younger brother. And he paid for his education. So with that gratitude, Somappa garu, when he started this, so many his group of companies, he called it as MG Brothers, out of gratitude for his eldest brother. So idi, the entire thing. So appatlo ela undedante, సో వీవింగ్ కమ్యూనిటీ కదా. సో దే యూస్ టు వీవ్ సారీస్ అండ్ ఆల్ హ్యాండ్లూమ్ ఐటమ్స్ వీవ్ చేసి దే యూస్ టు టేక్ ఇట్ చాలా అంటే దూరం ప్లేసెస్కి తీసుకెళ్ళి అమ్మేటోళ్ళు. అంటే లైక్ హాసన్ అండ్ కర్ణాటక, మెనీ ప్లేసెస్, బళ్ళారి, ఆల్ దీస్ ప్లేసెస్ దే వుడ్ గో అండ్ సెల్ దే ప్రోడక్ట్స్ అండ్ కమ్. అఫ్ కోర్స్ సోమప్ప గారికి ఇది ఫెల్ట్ వీ నీడ్ టు డూ సంథింగ్ మోర్ దెన్ దిస్ అని. సో అప్పట్లో దే స్టార్టెడ్ విత్ ద కోల్ బస్. ద బస్ సర్వీస్ వాజ్ ఫ్రమ్ ఎమిగ్నూర్ టు ఆదోని. సో ఇన్ దోస్ డేస్ అప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు దట్ ఇట్ వాజ్ అ స్ట్రగుల్ ఇన్ దోస్ డేస్, బికాస్ ఇన్ బ్యాక్ ఇన్ ద 1920s, when this happened, there was people were never in a hurry. So to get them into the in the bus and make them pay for whatever that cost, from Yamignur to Adoni, which was around 30 kilometers away, it took a lot of convincing. జనాలకి ఎట్లుండేదంటే, ఎందుకండి మనకి ఏం అర్జెంట్ ఉంది, నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతాము,
లేకపోతే యూనో ఎద్దుల బండిలో వెళ్తాము, ఏం అక్కడ వెళ్ళి చేసేదేం లేదు. దట్ వాస్ ద యాటిట్యూడ్ ఇన్ దోస్ డేస్. బట్ సమ్‌హౌ ఇట్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ దేర్. ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ హంబుల్ బిగినింగ్. బట్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఇది. దిస్ ఎంటైర్ journey. Yeah, so these were the beginnings, and from there, he started building an entire ecosystem of businesses to support buses, so vehicle dealerships and petrol bunks, these things he started. And దాంతో పాటు, see, I also mentioned that he was the Padma Shri awardee. So actually he was among the first 3 awardees in India. ఓ ఓకే. So the reason he received the Padma Shri was for the cooperative movement. చాలా నంబర్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్స్ స్టార్ట్ చేశారు. లెదర్, మిల్క్, వీవర్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ, మిల్క్ సొసైటీ, కోఆపరేటివ్ స్టోర్స్, కోఆపరేటివ్ టౌన్ బ్యాంక్. సో దీస్ ఆల్ వర్ స్టార్టెడ్ టు హెల్ప్ ద పబ్లిక్ అండ్ టు గెట్ ఆల్ ద పీపుల్ టుగెదర్ టు బిల్డ్ దేర్ లైఫ్స్. So ఇది, and he was particularly sympathetic to his weaving community. చాలా చేశారు ఆయన. Lot of work was done. I remember, I think in the 1930s లో they started the Weaving Cooperative Society started, YWCS. అది ఈ రోజుకి ఇంకా నడుస్తోంది, and it is still running under profit. So అది, that is something phenomenal, because today I don't think you'd have any handloom societies actually functioning very well, but this is one of those which is still has a good number of members and is functioning really well. And weaving community kosamu he had started a housing society for them. And in those days, ante in the 30s, 40s లో, they had 40 feet roads. Each house was built on a plot of 11 cents. Stone houses built in the middle and with good setbacks and front playing open areas and all that. So the kind of vision he had was something phenomenal. We can't even imagine, the kind of vision and foresight that he had. Something really, really great. So alaga, I mean, so like that, many companies, and after this he started companies like, there was spinning mills, Rayalaseema spinning mills in Guntakal, then Panyam Cements in near Cement Nagar, which is now in Nandyal district. Then Stumshule Somappa Limited ani, in the 60s they started a spring factory, which was started with the German, with the collaboration of a German company, and till date it is the most successful spring factory in India. And I think probably even the world, they're supplying to many parts of many companies, OEMs or car manufacturers around the world, specialty springs, a whole lot of things. So he had a very vast vision of of what he wanted to do, how his community had to develop. It was something, it was not just the companies that he started, it was the employees that were there in the company, how they should be, the discipline that needed to be maintained in the company, and many of those things we still follow till to date. I talked about honesty and transparency. That is something to be really valued today, because today, in this day of commercialization and capitalism, I think that is something, that's a quality which is really, really essential for us to develop as good human beings. And ivi kakunda was a very good person in terms of helping his
people, and there are many, many such stories where, there are, where he's been, when he's gone out of the way to help his people, and chala chesadu. And there were, many cases where the political system in those days didn't approve, that he was developing so fast. So he faced a lot of political opposition, and yeah, many things have happened, over the course of years. Like, for example, we had this that so we had a fleet of buses. So this I'm talking about the, I think, 60s. A fleet of buses overnight was nationalized by the AP government, by the then chief minister. Chesin tarvata, he was not upset, and when he was asked, how do you feel about it? ఆయన అన్నారు, చూడండి, నాకు, I have many businesses, it doesn't bother me much. But think about the people who have one or two buses and are surviving on this. What about those people who are running the businesses? They are employees, like the drivers, the cleaners, the ticket, the conductors. What about those people? They'll all be out of jobs. Have you ever thought about that? And this matter, of course, it was taken to the High Court. He won. So, that was his level of, conviction and dedication to the, to the people and to his employees and all. అండర్స్టూడ్ ఆదిత్య. సో దిస్ హోల్ ఎంజీ బ్రదర్స్ అనే గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో అది మెటీరియలైజ్ అయ్యి or లేకపోతే ఇంటూ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఎప్పుడు వచ్చింది అన్నట్టు వాట్ ఈస్ ద ఇయర్ టైం ఫ్రేమ్? ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఇట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద, ఐ మీన్, ఇన్ ద ఎర్లీ, ఐ థింక్ 20s 30sలో స్టార్ట్ అయింది బిజినెస్. ఇన్ ద ఇయర్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ 20s 30s మధ్యలో స్టార్ట్ అయింది. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ రీచ్డ్ ఇట్స్ పీక్ ఇన్ ద లేట్ 60s 70sలో. ఇట్ వాజ్ ఎట్ ద పీక్, ఆల్ ద companies that he had started were running in, full bloom. And of course, tarvata the family divided. So it was a big family, 5 brothers, and I think in 84 sometime family divide ayindi, and further subdivisions happened. So my father, Mr. Raghunath, so we were confined to Anantapur district. So that is where our journey started. So we started with the Mahindra dealership in 2003, and we expanded. We took the Kia dealership in 2019 when it first came to India. Tarvata we did, we have a Yamaha dealership at Ballari, and we also run a petrol bunk in the heart of the town in Anantapur. సో దిస్ ఇస్ అవర్. అండర్స్టూడ్. మీరు అసలు ఎప్పుడు దీంట్లోకి రావడం జరిగింది? వెన్ డిడ్ యూ గెట్ ఇన్ టు ఇట్? ఆర్ లేకపోతే మీరు చదువుకున్నది ఏంటి, ఎలా రావాల్సి వచ్చింది? లెట్స్ గో దేర్ ఒకసారి. పుట్టింది పెరిగింది ఎక్కడ? సో నేను పుట్టింది బెంగళూరు. ఐ స్టడీడ్ మై ఫస్ట్ 4 year, అప్ టు 4th grade I studied at Emignur, హోమ్ టౌన్లో చదువుకున్నాను. ఆఫ్టర్ దట్ I studied at Ooty, Lawrence Lovedale, till 10th. So 10th tarvata I moved to Hyderabad to go for this technical coaching and all that. And thereafter I did my engineering in RV College, Bangalore, electrical. I graduated in 2007. Dan tarvata I did my MBA from Oklahoma State University in US. I graduated in 2010. And 2011 is when I joined the business. Okay. So then we had the Mahindra dealership. So akkad nunchi start ayindi. Okay, understood. And then we grew to, we added other ones on top of it. Got it. మీరు అంటే ఫ్యామిలీ బిజినెస్ లోనే జాయిన్ అవుదాం ముందు నుంచి అనుకున్నారా, లేకపోతే ఇంకేదైనా ఐడియా ఉండిందా? I don't think, I remember when I think I had just completed my 10th. సో ఒకరోజు ఫాదర్ నన్ను కూర్చోబెట్టుకున్నారు, మీ అండ్ మై బ్రదర్, అండ్ చెప్పారు ఆయన,
see, education is really important. It's important that you study in good colleges and and you improve your knowledge. బికాస్ ఈ బిజినెస్ అనేది ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు. టుడే వాట్ వీ హ్యావ్ యునో ఇట్ ఇస్ వీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్. బట్ వాట్ యూ స్టడీ, ద ఎడ్యుకేషన్ దట్ యూ గెట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిమైన్ ఫర్ ఎవర్ విత్ యూ. నోబడీ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ అవే. సో ensure that you get the best, or you try to be the best in what you're doing. So that's how it started. So we did try to, I did try to do as much as I could in terms of academics. But once I finished, business was doing well, and I thought it's a good place to start. సో చదువు అయిపోయిన వెంటనే నేను బిజినెస్లోకి వచ్చేసాను. ఓకే. మహీంద్రా డీలర్షిప్ తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ మీకు ఏం రోల్ ఇచ్చారు? అంటే యూ హెడ్ ది హోల్ డీలర్షిప్ అన్నట్ట? యా, ఐ వాజ్ హెడింగ్ ద డీలర్షిప్. మాకు ఆ ప్రాబ్లం ఉండింది కాదు. ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి వీ బీన్ సీయింగ్ హౌ డీలర్షిప్స్ ఆర్ బీయింగ్ రన్, ఎలా ఉన్నాయి. అండ్ చిన్నప్పుడు వీ యూస్ టు సిట్ ఆన్ దోస్ డేస్ వీ హ్యాడ్ ట్రాక్టర్ డీలర్షిప్, టాఫే ఆల్సో. So చిన్నప్పుడు when 5-6 years old, we used to run around the workshop, we used to sit on the tractors, play. We basically knew, అది ఎలా, it was not something very new to us, or it wasn't an alien concept. It was you could say it was in our blood. So I didn't have to do that coming from the down and do like everything. I started off by looking after the sales part of it. ఓకే. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ మహీంద్రా తర్వాత ఎలా మూవ్ అయ్యారు? ఎటు మూవ్ అయ్యారు? సో ఇప్పుడు I remember, we started with Mahindra, and then it was there till 2019. If you see, we added in 2017 we added the Yamaha dealership, and 19 lo Kia we took up. So in 2011, when I joined the business, apatki my dad had the Mahindra dealership had moved to a new location with a bigger facility and all. And adi chusi, when the Kia officials had come, they saw it and they felt that we are the right people for them, because they're entering a new country, and they felt that we were the right people for deal with their cars. Correct. in Anantapur. So because Anantapur also happens to be their మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. manufacturing place. So akkada, so that's how it came. And see, we've always followed that that discipline. We've always had, whether it is in terms of customer service, ensure that the customer is always satisfied, transparency, in terms of dealing. I think adi great grandfather time nunchi adi pass on ayindi. My father also followed the same thing. It's a little difficult, it's not easy, but then that is, if you to play in the long run, that's how you need to be. That's really important, because there are times when business is not good, not doing that well and all, but it's important that we maintain our core competencies, and we are in the right place. Got it. Done. మీ గ్రోత్ జర్నీ చూసుకుంటే వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ డిఫైన్స్ యువర్ గ్రోత్ జర్నీ? లెగసీ బిజినెస్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ సంథింగ్ మీరు క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నారు కదా. అది క్యారీ చేస్తున్న దగ్గర గ్రోత్ అనేది మీరు ఎలా మెజర్ చేసుకుంటారు? మీ బిజినెస్ గ్రోత్ అనేది మీరు ఎలా మెజర్ చేసుకుంటారు అనేది? Many ways of measuring. So ఒకటి is of course your revenue and profits. That is one thing. But before you go on to that, I think మన basics should be right. The principles, the processes that we follow, I think that is more important. Customer satisfaction. So these all are things which will ultimately lead to that growth. And it is very important that we don't forget these processes and principles and the customer experience that we give, because
That is what will give us a sustained growth. See, market will always grow. See, today India is a growing country and it will continue to grow over a period of time. But if we want to grow along with it, or we want to beat that growth, these basics should always be right. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది టు ఎనీ బిజినెస్. సో ఐ థింక్ that way we've tried to maintain that, and I think today if you see, in whether it is with Kia or Mahindra, we are our market shares are one of the best in the country. Okay, okay, understood. So, how do you visualize the growth of your entire entity, Aditya? అంటే ఇప్పుడు గోయింగ్ ఫర్దర్ ఎట్లా ఉండబోతుంది, ఏం చేద్దాం అనుకున్నారు, వాట్ ఆర్ యువర్ ఫర్దర్ ప్లాన్స్? Yeah, I mean, further plans, there are a lot of avenues, uh, but right now, I think one is we can always expand in the existing automobile field. That is one side, that will happen parallelly. My brother's a doctor. He's Dr. Somnath. He's an orthopedician. So healthcare is one thing that we're looking at. And to add to that, probably, today there are a lot of changes happening, like even in healthcare, if you see, there are AI is playing a big role. And then you have manufacturing lo kuda, there is a lot of scope, especially in the defense side and all that. So I think those are good avenues that we can look at. But there's nothing concrete as of now, but ఓకే, we're exploring something. దెన్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఎంటైర్, అంటే మీరు చేస్తున్న పని మొత్తానికి మీకు బాగా సాటిస్ఫాక్షన్, ఒక కిక్ ఇచ్చేది ఏంటి యాజ్ అ బిజినెస్ మ్యాన్? యూ కెన్, అంటే సోషల్ వర్క్ అని కానీ, కాంట్రిబ్యూషన్ టు సొసైటీ కానీ, అట్లాంటివి ఏమైనా చెప్తూ ఉండొచ్చు. అంటే ఇఫ్ దట్ ఈస్ ఎనీథింగ్ దట్ యాంగిల్ ఆఫ్ స్టఫ్ దట్ యూ గైస్ డూ జనరలీ. అంటే My great grandfather, of course, they started a lot of they did a lot of charity. And in those days, if you adjust for inflation to today, the kind of land and land donations and the kind of social work that they did today amounts to almost like 200 crores. So that is the level of work that they've done. So today what we do is we have a few charitable institutes through which we do work. We run a school at Yamigunur, and we have a Somappa Memorial Trust. So that in that we do a lot of work, like giving books to the poor. So every year we have this book distribution for all the underprivileged children, where for which they are able to study. So the reason we are doing this is, see, Somappa garu, he always felt that education is what will help you in your life. So to carry forward his legacy, we're continuing to do that. And he always said every family in Yamigunur town should have an earning member. So, and almost most of the people of Yamigunur were employed in his companies which were running in Yamigunur. This is what we are continuing to do with regards to social welfare. Business side lo, what gives us what really this thing is, when somebody appreciates us, a customer is deeply moved by the kind of service we offer. When he is very happy, that, and he says it out aloud, that says a lot. And that's what really gives you that what do you say, that caffeine kick to to go forward. That's really important. Because see, money is of course always a byproduct, you can say, that we'll always have, and that's what we're doing the business for, of course. But when such things are there, it really gives us that inspiration to do even better. And the other thing is nature.
we need to give back to nature also, because say a lot of uh, nutrients or material that we take from the earth, we just take it for granted. For example, water. Dealership in Anandpur, we've put up a, what do you say, an eco sewage treatment plant. So basically, it's a very uh, no chemicals used, no power used. It all works on gravity, and it works like the digestive system of a cow, and it is able to treat that water, which we know we are able to reuse for gardening or washing and things like that. So that is something that we took up 2 years back, and happy to say that it's running really well. And other thing is we've our entire facility runs on solar. So literally, we are giving back more to the grid than we consume. So power and water. I think this is something that we've managed to save and reuse. అండర్స్టూడ్. ఓకే, ఓకే, డన్. అదైతే బిఫోర్ వి క్లోజ్, మీకు యాక్చువల్గా ఈ హోల్ జర్నీలో ప్రౌడ్గా ఒక మూమెంట్ కానీ, లేకపోతే ఒక ఛాలెంజ్ మీరు ఓవర్కమ్ చేసింది కానీ, మీ హోల్ థింగ్ ఆఫ్ ఈ బిజినెస్ని తీసుకొని ఓకే ఇక్కడ నేను కొంచెం వర్త్ యాడ్ చేశాను అన్నట్టు ఏదైనా ఒక మూమెంట్ ఉందా? మూమెంట్స్ ఉన్నాయా లేకపోతే? కాంట్ రియలీ థింక్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్. అంటే మీరు చాలా చేసి ఉంటారు, అవన్నీ మీకు ఛాలెంజెస్ అనిపించి ఉండవు, కానీ ఎనీథింగ్ దట్ ఫీల్స్ లైక్ ఓకే ఇది ఒక రిమెంబరబుల్ స్టఫ్, అంటే ది హోల్ ఎంజీ బ్రదర్స్ దీంట్లో ఒకటి మేము బ్రేక్ చేసి పైకి వెళ్ళాము అన్నట్టు కానీ, అట్లాంటివి ఏమన్నా ఓవర్కమ్ చేయగలిగాము అన్నది కానీ, ఎనీథింగ్ డ్యూరింగ్ ది పాండమిక్ థింగ్ కానీ? Yeah, so during the pandemic, I mean, we had, of course, we were all closed down, and I mean, from our end, what we could do was we tried to support those who were affected by the pandemic. Trying to get them whatever help that we could, in terms of medicines or whatever it is. And the other thing is, during the time that we were closed, we were giving at least minimum half the salary we had dispersed. So even though that nobody had come to work, we ensured that at least half the salary was given, so that our employees could sustain during that really tough time. ఓకే, సో బీయింగ్ ద సిఇఓ, కోర్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎంజీ బ్రదర్స్ ఏంటి, ఆర్ లేకపోతే ఎవరైనా ఒక బిజినెస్ చేద్దామని అనుకుంటే మీ డొమైన్లో వాళ్ళ కోర్ వాల్యూస్ ఏమి ఉండాలి? I think core values, customer first. I think that is the reason why we are there. I think that should always be the core aspect to any business, So customer first, and so customer first anappudu, many things crop up. From there, it goes on to like how they are being treated, or the way we do the business, our employees, how we take care of them. So all these factors come into play, because ultimately, unless all those are set right, we cannot have the customer first. So when we get all those together, that's when we are able to get to that customer first philosophy. I think that is what is a very important, I think, single most important thing that we can have in a business like ours. అండర్స్టూడ్. My great grandfather, so today he is revered in Yamignur town. So Yamignur antane it has received recognition because of him, and he started from very humble beginnings. And when I say that, I remember one particular incident. I mean, stories. I mean, these are all stories that were told by my grandmother, grandfather. So he was a small child. He was born in 1904. So he was probably, I don't know, probably 2-3 years old. And ఊరు మధ్యలో, యమిగ్నూర్ టౌన్ మధ్యలో నీలకంఠరాయన్ గుడి ఉంది. So his elder sister was carrying him and just sitting అక్కడ కట్ట మీద కూర్చున్నారు.
mean, those days, I mean, there were no time pass or anything like that, right? So they were just sitting there because I mean, generally the sisters would, the elder sister or somebody would take care of the younger ones. So they were just sitting there, and oka one sadhu, holy man happened to pass by. ఆయన చూశారు ఆయన చూశారు హీ ఆస్ట్ ఎవరి అబ్బాయి అన్నారు. సో ఆమె చెప్పింది హీ ఈజ్ సోంప, హీ ఈజ్ సన్ ఆఫ్ సో అండ్ ఐఎమ్ హిజ్ ఎల్డర్ సిస్టర్ అండ్ ఆల్ దోస్ స్టోరీస్ చెప్పారు. అండ్ దట్ మ్యాన్ వాజ్ అ లిటిల్ సర్ప్రైజ్డ్, చాలా హీ థాట్ హీ వాజ్ క్వైట్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్. అండ్ దెన్ ఆయన చెప్పారు, ఈ అబ్బాయి ఇక్కడ ఎందుకు పుట్టాడు, ఈ ఫ్యామిలీలో ఆర్ ఇలాంటి కండిషన్స్లో ఎందుకు పుట్టాడు, హీ వాజ్ సపోజ్ టు హ్యావ్ బీన్ born in a king's in a royal family అన్నట్టు ఆయన అని వెళ్ళిపోయారు ఆయన. సో మెనీ ఇయర్స్ లేటర్ హిస్ సిస్టర్ రిమెంబర్డ్ దిస్ when he became a great man and he had achieved so much in his life. His sister had told this, I remember this story when he was such a small child, ఇట్లా అయింది అని. I don't know, I mean, some people might say, oh, it's too far-fetched or something, but I felt, culture and all that, it is something, we've had many great spiritual people. And if a person at that time could guess that this man would be he would go on to do great things, and it's simply, really, really great. గాట్ ఇట్. ఈ మధ్యన చాలా మంది ఫౌండర్స్ వస్తున్నారు, చాలా మంది సీఈఓస్ అని వస్తున్నారు. వీళ్ళందరూ 2 days ఓల్డ్ ఒక ఐడియా ఉంటే దాన్ని 4th డేకి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఐఎమ్ ద స్టార్ట్అప్ ఫౌండర్ అంటున్నారు, ఐఎమ్ ద సీఈఓ అని అంటున్నారు. ఇట్ ఈస్ గుడ్ టు సీ దట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్, అంటే అంతమంది ముందుకు రావడం, బిజినెస్ చేద్దాం అని అనుకోవడం. వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి, వాళ్ళు ఎలా ఆలోచించాలి? Yeah, I think it's a really great thing that so many people are coming forward to I don't know, put forward or commercialize their ideas. And that is always beneficial to the growth of the country. Definitely that's a very good thing. I mean, and in today's day and age, manku చాలా opportunities ఉన్నాయి. I think lot of services and lot of products, I mean, a whole lot of things that people are thinking of, and which people couldn't have thought about probably 30 years back. So very great thing. And I don't think I'm such a great guy to advise them, but I think one thing that we can always, or we should always remember is discipline. I think financial discipline is really important, because I think మన ఐడియా సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే మనలో ఆ డిసిప్లిన్ లేదు అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. డిసిప్లిన్ ఫైనాన్షియలీ అండ్ in all respects, in all walks of life, treating our employees well, treating people properly, customers, so each thing should be given its due importance. మనం ఎప్పుడు ఏది పక్కన పెట్టకూడదు. అంటే యూ కెనాట్ అండర్మైన్ ఎనీథింగ్, యూ షుడ్ నాట్ అండర్మైన్ ఎనీథింగ్. ఆల్వేస్ గివ్ things its due importance. And I think if you are disciplined enough to do that, to do all of that, I am sure definitely people will be successful. Because when as a startup, మనకు we have a lot of great ideas or great products that have come, and there are people, today there are a lot of investors who are ready to invest and make that idea grow. But after that, successful ga undalante, these things, I think that discipline is very necessary. I think that's what will take them to that next stage. అండర్స్టూడ్. ఆదిత్య, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ టు వే2 న్యూస్. మళ్ళీ ఇంకొక స్టోరీతో వెన్ యూ రెడీ, విల్ అగైన్ సిట్ అగైన్. అంటిల్ దెన్, థ్యాంక్ యూ. Thank you so much, sir. Namaste.
హాయ్, నేను ఆదిత్య మచాని, CEO అండ్ పార్ట్నర్ అట్ ఎంజీ బ్రదర్స్ అనంతపూర్. మీరు చూస్తున్నారు వే టు న్యూస్ టర్నింగ్ పాయింట్.